limits, ano? Although meron akong pinadala ulit dun sa ating GC. So, ito yung basic lang muna tayo. No? Okay? Share ko lang. So, nakikita na? Yes. Opo, sir, kita. Yes po, sir. Hello? Okay. Opo. So, limits. Ano ba yung limits? So, when we define limits, let f of x, so that's the function x, no? Be any function, and let a, yung a na nakikita nyo sa formula, and L be numbers. So these are numbers, no? Yung A and capital letter L, no? So if we can make f of x as close to L, sabi nung as close to L, ibig sabihin nun approaches to, no? As close, papunta do sa value ng L, as we please by choosing x sufficiently close to A. Kaya nga yung arrow niya represents approaches to, no? Kaya yung formula natin symbolically, pag kayo ay paano isulat sir, ganun. So the limit, no, of a function of x. So yun yung pagbasa natin, no? How do we read the limit of f of x? Okay? Tapos yung sa baba, ang ano natin when x approaches yung arrow, approaches ang magiging term natin to a. And then the resulting, no, resulting function or the answer will be equal to L, wherein L is a number. Sabi niya, no, A is a number. So ibig sabihin, these are constants, ano, arbitrary constants kasi magkakaroon sila ng value when we apply when x approaches to A, no? So yan yung pinaka written ano niya, no, symbolically. So kailangan natin ngayon pag-usapan paano tayo sumagot. Okay. Sorry. Okay. 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 So, these are now the theorems wherein this is our basic, no, basic guide in solving and writing, no, solving and writing. So, anong ibig sabihin ng lim C, no? So, the limit of C wherein C is any constant. Okay? Any constant. Pag sinabi natin any constant, numerical, no? Okay? So, next, kapag in-evaluate natin, when we evaluate the limit, no, and the given is constant, let's say the limit of 3. So, when x approaches to 5, ha? Natin ha, the limit of 3 when x approaches to 5. Paano po yun, sir? Yan, ha? So, the answer is still 3. No? Okay, kasi ang pinaka-basic rule niya is the limit of a constant when x approaches to a is also a constant. No? So, yun ang ibig sabihin sa rule number 1. No? And rule number 2 niya, the limit of x when x approaches to a is equal to a. Ibig sabihin, yung a natin ngayon is any real number. For example, the limit of x. When x approaches to 2. So the answer now is 2. No? Okay? And then, the limit of is constant multiply a function. So ang gagawin mo lang, yung constant multiply the limit of a function of x. So, babalik ka ulit sa mga rules, kung ano man yung value ng x, substitute lang natin. Okay? And then, evaluate kung ano yung resulta nun, multiply lang natin sa c. Okay? So, yun yung sinasabi natin product. And limit rule or theorems number 4, the limit of a sum. No? Ibig sabihin ito, addition. No?
So the limit of function of x plus gx, sabi niya, when x approaches to a. So we will be getting the limit per term. So the limit of f of x when x approaches to a plus the limit of g of x when x approaches to a. Okay? And then the limit of a function, product f of x gx. So anong gagawin natin? We get the product of the limit of f of x when x approaches to a multiply the limit of g of x when x approaches to a. So, product rule naman niya, no? Kanina, constant in a function, no? Yung product ng constant, yung c, the limit of c f of x, no? So, dito naman ngayon, the limit of two functions, getting the product of the two functions na tayo, no? And number 6 is the limit of quotient, no? Quotient. So, sandali lang ulit siya. The limit of f of x when x approaches to a over the limit of g of x when x approaches to a, no? And for the radical, no? Ganun din ang mangyayari. Pero take note, tignan niyo yung limit niya dito sa rule number 7. No? The limit of, no, nth root. Ibig sabihin, the limit of f of x raised to nth root, no? Or sabihin natin the radical, okay? When x approaches to a, ang limit natin, ipapasok natin doon mismo sa loob, no? Doon sa radicand. Okay? So, mangyayari, yung nth root, okay, take the limit of f of x when x approaches to a. Wherein, take note, sabi niya, n, any positive integer, and f of x is greater than 0 if n is even. No? So, may rule pa rin tayo dyan. And the last is the exponential, no? Exponent or power pala, power, no? So, the limit of a function of x raised to n. So, anong gagawin mo? No? You take the limit of the function and then erase mo siya, no? When x approaches to a. Yan. So, ngayon, isa-isay natin sila by example, no? Okay. So, okay. So, nakikita nyo tong ano ko? Okay? Opo, sir. Go. Opo, sir. Okay. So, start natin, no? Sabi niya, the limit of c when x approaches to a, no? So ibig sabihin ngayon, c is any constant, no? So hirap naman yan. Yan. Okay. So meaning ngayon, paano mo gagawin yan, no? So yung c natin, pwedeng mangyari ang given mo the limit of 3, no? When x approaches to 1. Ang sagot natin, di ba sabi niya sa rule, is equal to c. So sagot mo ngayon, kahit na x approaches to 1, ay 3 pa rin. Okay, so yan. Okay. Next rule. Pag sinabi natin, the limit of, okay, sabihin natin 3 plus x. Okay. When x approaches to 1. Bawa, no? So, basic rules natin sa addition, hiwalay natin silang dalawa, no? So, ang magiging sagot mo rito will be the limit of 3, okay, when x approaches to 1 is plus the limit of x, yan ang pagsulat natin,
when x approaches to 1. So, anong sagot? So, dahil the limit of a constant, the answer is 3. Di ba? Plus, the limit of x, dahil ang x natin approaches to 1, so the answer now is a, di ba? A natin is 1. So, therefore, 3 plus 1. No? And the final answer now will be equal to 4. Gets? Plus. Yes po. Sir, excuse me po. Hindi po Oh, kita Sir, lahat, sir. malabo po. malabo. Opo. Sige, baguhin natin. Yan. Liwanag na yan? Okay na yan. Opo. Oh. Okay, let's say the limit of 3x squared minus 2x plus 1. Okay. When x approaches to 2, for example. So, how do we evaluate? Sabi natin, meron tayong kanina na 7 rules. So, kung gagawin natin siya, based on the theorem, ang mangyayari, we will treat them term per term. So, term natin, the first term is the limit, okay, of 3, okay, x squared, when x approaches to 2. Okay, minus the limit of 2x when x approaches to 2. And plus the limit of 1 when x approaches to 2. Yan, So, ngayon, kung titingnan mo ito, the limit of 3x squared, hindi pa siya ganun ka-simplify, Kasi, pasok siya dun sa CFX, the limit of a constant multiply a function. So, kung susundin natin yung theorem kanina, so, mangyayari 3C, which is C, and take the limit, okay, of x squared. So, pasok na naman yung x squared sa exponent. So, ano ibig sabihin? The limit of x, the limit of x, ouch. Limit of x, okay. So, raised to 2 when x approaches to 2. Okay. So, minus 2, the limit of x when x approaches to 2. And then, plus the limit, okay, just copy kasi wala naman ng ibang result ito, para minsanan na lang yung pagsagot natin. Yan, So ngayon, tignan natin, following the rule, 3, so ibig sabihin to, x approaches to 2, we substitute 2 to x, then square natin. Okay, minus 2, then the limit, okay, x, so meaning x is equal to 2 now, approaches to 2, okay? And then, plus, because of the rule, the limit of a constant is always a constant, kahit na approaches to 2, 1 pa rin ang sagot natin. And then we simplify. So, 3 times 4 is 12, minus 4 plus 1. So, 12 minus 4 is 8 plus 1. So, the final answer for this is 9. Okay, gets? Hello? Opo, sir. Oh, okay, Ngayon, dahil, sabi nga natin, para bumilis ang natin, the shortcut method niya, ay simple substitution. Wala na tayong masyado ang problema. Ibig sabihin,
pwede nating i-simplify siya ng ganitong hanggang dito lang muna. And then, direct substitution, pasok ka na rito. Okay? Huwag na ito. Para lang, for the purpose of shortcut, no? Ganon din naman kasi ang result, no? O kung ano natin, iporma mo muna siya based on the theorems, and then, substitute the value of 2. So, pag sinubstitute mo na siya, dito ka na. Then, final answer, skip na natin to. Gets natin? No? Po. Yes po, Okay, sir. so, sige. So, for your activity, no? Iyan na natin, magsusolve kayo. Yung sinend ko sa GC natin, no? So, okay, meron tayo ditong problem. Yan. Okay, no? So, solve problem number 1 muna tayo. I'll give you 5 minutes. Ready? Okay na? Number 1, the limit of x squared minus 4x plus 3 when x approaches to 2. Ready? Hello? Hello? Opo, sir. Ayun. Opo, Sige, sir. 5 minutes. 5 minutes. And then, send your answers to our chat box. No? 5 minutes only. Okay, sige. Start. I will call somebody to solve. Ano? Sige, 9:40. So, 9:45. May sagot na kayo. Na yung paano niya isinulat and then paano niya sinol. So, explain niya, no? Okay? So, si ano, nandito ba? Si Secretary? Present? Dito po. Nandiyan ka pala. Sige. Take note na natin yung ano natin, no? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Okay, last 1 minute. Last 1 minute.
Okay, time is up. No? Is up. Okay, tingnan natin yung mga sagot. Ikaw messages ba? Marami yan, negative 1 ah. Okay. Lalagyan natin dito, time is up. Wala na pong hahabol dyan. Yun, okay. To answer no, the problem with explanation, ang sasagot ay si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan tayo? 12, 13. Ilan? Ilan po tayo? Secretary. Secretary. Po, sir. Ilan tayo? Tulog ka ba? Hindi, sir. Oh, di mo Ano narinig. po, may mga nakadoble po kasi ng account, mga 38 po, sir. 38 tayo? Ba't ang dami natin? Pero kasi may nakadoble po kasing account eh. 38 po. Isa lang po yung nakadoble. Charot, dalawa pala. Yun. 37. Oh, Jolene. Jolene, nandiyan ka ba? Sir, Oh, open cam, Jolene. sarap na umaga. Ha? Sarap na umagahan na ito, sir. Ano, no? Sarap na umagahan na ito, sir. Bo, ngayon, bakit? Hindi, sir, nakasagot naman ako, sir. Kailan? Hindi, sir, go na. Okay, Jolene, patingin nung nung solution, paki-explain kung paano mo sinolve. Ito po, sir. Malabo po ba? Ha? Kita ba, sir? Ay, sus, sorry. Oh, explain mo. Yung limit of x squared minus 4x plus 3, x approaches 2. So, nilimit ko po siya per term. So, una, limit of x squared as x approaches 2 minus limit of 4x as x approaches 2, then plus limit of 3 x approaches 2. So, doon na po ako sa shortcut. Sinubstitute ko na lang po yung 2 dito sa x. Then, 2 squared po ng 2, 4. Then, minus Yes. yung 4 multiplied by 2, 8. Plus po, ito po, yung unang rule, 3 po yung sagot. 4 minus 8, negative 4, plus 3 equals to negative 1. Okay. Very good. Tama. Ay, nakapasko na naman si Jolene. Na-tsempo na naman siya. Angelica, 10 points si Jolene. Okay. So, class, no? Everybody, correct ang sagot, which is negative 1. Okay. Ha? So, sino yung mga nakapag-submit ng tamang sagot? Halos lahat, pero ilan lang yung nag-submit ang tanong. Ha? Okay. Aha. Okay, so mayroon tayong dalawang nabitag, Wala, ngayon lang sila nagpasa. Sir, nag-disconnect po kasi. So si Ronnie, Ronnie, correct. Kenneth, correct. Kurt, correct. Daniel, correct. Patrick, correct. Vincent. Wala, sir. May Sai, points Zai, po ba yan? Oo naman. 2 points. Eh, ang bilis niyo po. Wait lang. Ha? Oh. Angelica. Team na. Apo. Angelica. Sige. Si Makiling. Aniceto. Napinig. Custodio. Cabfit. Santiago. Opeña. Seguera. La Bastida. Lucero. Rivera. Espejo. Clave. Gabriel. Perlota. Laico. Cuba. Tibia. Sige. Jonah. Clemente. Cruz. Cabrera. Mendoza. Porca. Masayon. Gutierrez. Biscocho. Adriano. And Makaig. Okay? So, yun yung mga nakakuha ng 2 points. Okay. Next. Okay. Punta naman tayo ngayon sa
Susunod, no? Susunod na ah, problem natin. Okay, so what if the given is a product? No? The limit of 2x minus 1 and say 3x plus 2. No? So when x approaches to, let's say, 3. No? So paano natin siya gagawin? Yung product, sabi nga natin, just get the limit of the first term. Okay? So the limit of 2x minus 1 when x approaches to 3, multiply the limit of 3x plus 2 when x approaches to 3. No? So ibig sabihin, ito ngayon, kung ano yung result mo rito, multiply mo lang. Ganun na kasimple. Then we now apply the approaches to. No? So when x approaches to 3, ibig sabihin ngayon, just simply substitute 2 times 3 minus 1. Okay? And then 3 times 3 plus 2. Okay? So, and then get the result, 6 minus 1. And then 9 plus 2. And this is now 5. And this is now 11. So therefore, the answer is 55. Yes? Nakita niyo yung process? Po, sir. Opo. Okay. So, ano yung sample problem natin dito? So let us now proceed with our next activity, the product, no? Using product. Okay. Problem natin, sana. Okay, so solve problem number 6. Okay? Problem number 6 for 3 minutes na lang, no? 3 minutes kasi mas mabilis naman na kayo. 3 minutes. Okay? Ready? Hello? Hello? Class? Hello? Opo, sir. Opo. Hello? Opo, sir. Ay, sumagot. Sunod po. Nagsusolve ko. Sige. 3 minutes. Okay, sige, 3 minutes.
Okay? Pwede na? Okay. So, wow. Lagi tayo. Time is up. Time is up. Okay. So, karamihan, 45 ang sagot, ha? So, sino ang sasagot? Okay. So, natawag kanina ay si Jaline. Ngayon naman ay si... So, try naman natin si Cherry Ann Rose. Cherry Ann? Cherry Ann? Are you there, Cherry Ann? Yes, sir. Okay, Cherry. Sige. So, will you please explain your solution, please? Kasi, kita na po ba, sir? Saan? Saan ka? Hindi kita Dito makita. po. Hindi kita makita. Sa baba. Ay, sige. Kita na kita. Kita ko na yung solution mo, pero hindi kita kita. Ah, nakaback cam po kasi. Sige, okay lang. Oh. Yun. Ito ba yan? Opo. Nangitim ka yata. Madilim lang. Ka na. Madilim lang. Hindi. Sige, Cherry Ann. Game. Yung solution. Explain mo lang. Ay, nabasa. Game. Limit of 4, ay, open and close parenthesis, 4 x. Wait lang. May klase ako. Ay, naman. Ay. Ay. Gugulo naman. Sino yun? Tapos, equals to 8. Si daddy po. Oh, sige. Tapos, Sabi mo siya sumagot nakalimutan ko ikaw, yung limit. Tapos, x squared plus 5. Tapos, ilagay ko po yung 2 dito sa x. Tapos, minus 3. Mas ganun din po sa kabila. Yung x Ay, loko ah. Oh, 2 sige. squared. Galing ng galaw. Tapos, plus 5. Tapos, 4 times 2 equals to 8. Tapos, minus 3. Mm. Tapos, 2 times 2 equals 4 plus 5. Ang sagot po is 5 times 9 equals to 45. Okay. Yun. Nope. 5 times 9 equals to 45. Okay. So, maliwanag naman, although nahilo ako sa kakatingin sa solusyon mo. Pagalaw yung kamay mo. Yun. Anyway, sige. Jellica, bigyan mo ng magalaw na 10 points yun. Cherry sa kanyang recitation. No? And for the answers, so nakita ko marami, 45 data ang sagot. So, Makiling, correct. Lindale, correct. Clemente, correct. Adriano, Aniceto, Mendoza, Yubal, Rivera, Custodio, Napinig, Gabriel, Espeo, Cuba, Sige, Laiko, Peña, Jonah, Masayon, Arceo, Silvera, Macaraeg, Colmo, Perlota, Lucero, Mariano, La Bastida, Cavit, Cruz, Gutierrez, Santiago, Biscocho, Orca, and si Ibia. Okay. Sir, So, tanong ko lang. Okay, pwede sumagot. Sige. Ang tanong mo, Jen. Hindi. Yung kunwari, nag-recite po sila may 10 points. May 2 points pa po sila sa sagot nila dito sa ano. Ay, syempre, oo. Ano yan eh. Okay, Tawag- thanks. Cheat work yan eh, di ba? Cheat work. Yung iba kumukopya lang, di naman sumasagot. Kaya cheat work ang tawag natin. Okay. Cheat work. Yan. Different yung grade niya sa recitation yan sa kanyang cheat work. Okay? Sige, next problem. So, sabi natin, sir, nakukuha na natin yung product kasi karamihan nakakasagot naman. Ano? Okay, let us now proceed with what if the problem is quotient. No? Paano ba yung way? Ganon din naman ang ano natin. No? For example, sila din yung problem natin. No? The limit, of course, the limit of 2x minus 1 okay, over 3x plus 2. Okay?
when x approaches to 3. For example ulit. No? So the same, lalagay lang natin yung limit natin sa numerator, including the approaches to. No? When x approaches to 3, over, no? Repeat the limit, okay, when x approaches to 3, so 3x plus 2. And then, proceed na tayo sa shortcut natin by simply substituting the value of x. No? Kasi when x approaches to 3, dapat 2.9, etc. No? Pero for the purpose of computation, ina-assume na natin na full na yung kanyang value. No? Kaya just simply substitute the value of x. So 2 times 10 minus 1 all over, sa baba, 3 times 3 plus 2. And that is 6 minus 1, 5 over 9 plus 2, that is 11. So 5 over 11. Gets? Hello? Uy! Opo, sir. Opo, Yes sir. po. Opo, sir. Si shortcut na naman kayo. Alam niyo na solving niyo no? Ano solving niyo? Anong problem? Problem, ano? Ha? Problem? Number? O, tignan nyo. Ayaw nyo i-solve yung problem 7? 7! Problem 7. Para kasama na yung radical. O, pag radical, pasok mo lang yung limit sa loob, di ba? Okay? Pero yun lang pagkakasulat. So, simply direct substitution lang tayo. Sige, number 7. Madali yung number 2. 7. Para ano tayo. Ha? Okay? Number 7. Yung unang makakapagpasa ng sagot, meron siyang additional na Sir, paulit 1 point. nga po, wala. Ano yun? Patingin nga po ulit. Ano titignan mo? Yung problem po. Wala ka ba? Ayun. Thank you po. Square root of 3x over x multiply the square root of x plus 1 when x approaches to 3. Okay na? So, yung unang may additional 1 point. China, Kaman. Uy, meron silang mga sagot. Okay. So, last, sige, bigyan ko pa kayong 1 minute to submit all your answers. Okay.
Okay? Time is up po. Time is up. Let us now. Time is up. Okay. Yan. So to answer, no? To answer, so, ang sasagot ay si Gabriel Andriel. Andriel? Andriel. Gabriel? Sir. Okay, sige, paki-explain. Yes, sir. Send ko na lang po sa ano, sir? Na? Sa GC, sir, kasi naka-PC po ako. Nakano ka? Naka-PC po. Naka-PC. Hindi, yan mo sa akin. Sige. Paano mo lang? Explain mo. Sige, paano? So, yung given po is square root of 3x po under x, square root of x plus 1. So, lim of x range limit Approaches. approaches to 3 po, tapos 3 times 3 over 3 square root of lim x approaches to 3 plus 3 plus 1 po, tapos ang 3 times 3 po is 9, tapos tapos sa under po is 3 square root of 4 po. So square root of 9 po is 3 over square root of 4 is 2. So 3 times 2 po is 6. So magiging 3 over 6 po equals 1/2 po. 3 over 6 kaya naging 1/2. Okay. Ayos, correct. Sige. Okay, 10 points na. Angelica, 10 points si Indriel. So, naintindihan natin class, ano? Kaya lang siyempre di natin nakita yung paano yung pagkakasulat. So, dapat ang pagkakasulat niya, no, ipapasok natin sa loob yung limit. No? Sabi nga natin, sa loob ng radical. No? So, paano natin yan i-accomplish? Para po at least pare-pareho tayo ng ginagawa. Hindi yung kung ano lang yung maisipan, no? Paano lang yung way, no? So dapat standard yung ating pagsulat, no? Okay, so kung titingnan natin, the limit of square root of x, no? Square root of 3x. So pag nilagay natin siya, sample na natin, papasok natin siya ganyan. Ayan. The limit, okay, 3x when x approaches to 3. Okay, how about yung sa denominator? Huh? So, yung denominator natin, product siya. So, mangyayari, the limit of x when x approaches to 3, multiply. Ha? So, dapat ganyan ang pagkakasulat. Ha? Multiply, then square root. Okay. So, dahil meron kang addition sa loob, kaya combination na lahat to no? So, the limit of x when x approaches to 3 plus the limit of 1 when x approaches to 3. So, yan yung tamang pagkakasulat class. No? So, hindi yung kung paano mo lang siya nasulat. Although, madali itong limit because of the substitution method. No? We are simply substituting the value kasi when x approaches to that value. No? Pero, siyempre, pag ginano tayo, technically, how do we write it? So, ganito yung process niya. Ganito yung tamang pagsulat. Okay? So, ano yung magiging sagot natin? So, magiging 3, square root of 3 times 3. Sabi nga niya, no? Kanina, tama yon. And then, the limit of x when x approaches to 3 is also 3.
And then the limit of x when x approaches to 3, papasok natin siya sa 3. And the limit of 1 when x approaches to 3 is also 1. No? So, yun yung magiging sagot natin. And simplify natin. So, square root of 9 is 3 over 3 over 3. Square root of 4 is 2. No? So, cancel out 1 and 1. So, the answer is 1/2. Correct. Okay. Gets na, class? Go. Yes Hello po, po. sir. Yes. Okay. Thank you. So, that's the end of our activity. No? So, lahat tayo may 2 points. Ang ano lang natin is sino yung nakaunang sagot. Yan. No? So, sino yung makaka-get ng 1 plus 1. Yan. So, nauna si Elena Beth. So, sabi niya kanina, mahina yung connection. Pero ngayon, nauna siya nakapag-submit. So, 2 plus 1, Elena Beth. 3 points po si Elena Beth. No? Angelica, no? Bizcocho. Correct. Cruz. Espejo. Jonah. Masayon. Makaraeg. What if, no? If we're going to substitute the value of x approaches to, and we are getting a 0 over 0. Yan. So, hindi natin siya i-continue. So, next meeting, ito yung discuss natin. Bago tayo pumunta sa mga differentiation formula. So, ma-master mo natin yung limits. Okay. So, mag-open cam na tayo para sa ating documentation. Open cam.